Good afternoon to everybody who is watching today's English lesson for the 8th graders. My name is Снежана Најдиќ, and I'm going to take you through this lesson as well as possible. Dobar dan svima koji gledate današnji čas engleskog jezika za osmake. Moje ime je Снежана Најдиć i ja ću vas provesti kroz ovaj čas što je bolje moguće. Today's topic is the indirect or reported speech, and we are going to do the statements and questions without the back shift of tenses. And in the second part of the lesson, we are going to spend time preparing ourselves for the second written work. Današnja tema je indirektni govor i mi ćemo se baviti izjavnim i upitnim rečenicama bez pomeranja vremena unazad. A na drugom delu časa pripremat ćemo se za drugi pismeni zadatak. Therefore, let's begin. Pa hajde da krenemo. We all know that indirect speech is used to express what other people have said. It is useful in writing when paraphrasing or summarizing different authors' words. Indirektni govor je, deco, kao što znamo, potreban da izrazimo ono što su rekli neki drugi ljudi. Koristan je kada pišemo o nečemu, kada parafraziramo ili sumiramo ono što je autor rekao. There are some rules to follow which would make the use of indirect speech much easier. Znači, kao što vidite, pred nama su pravila koje se moramo pridržavati kako bi nam indirektni govor bio lakši za razumevanje. Rule number 1. If the sentence starts in the present, there is no back shift of tenses in the indirect speech. Znači, kod pravila broj 1, kada rečenica počinje prezentom, nema pomeranja vremena unazad u indirektnom govoru. To znači da je isto vreme iz direktne kada se prebacuje u indirektni govor. For example, I love teaching English to my students. She says that she loves teaching English to her students. Kao što vidimo u primjeru, ovde iz pretvaranja rečenice iz direktnog u indirektni bio nam je potreban veznik that, a glagolsko vreme iz direktne rečenice koje je bilo u present simple tensu vidimo da je i ostalo u present simple tensu u indirektnoj rečenici. Zbog čega? Zbog toga što je izjavni glagol u indirektnoj rečenici says u prezentu nije došlo do pomeranja vremena unazad. Rule number 2. If we report something that is still true, we also do not need back shift of tenses. Ako izjavljujemo nešto što je zaista istinito i još uvek tačno, nema pomeranja vremena unazad, odnosno ne moramo ga pomeriti unazad. Example, the Thames flows through London. In the indirect speech, John says that the Thames flows through London. Kada direktnu rečenicu koja glasi the Thames flows through London, znači Temza protiče kroz London, kada je prebacimo u indirektni govor, također ne dolazi do pomeranja vremena unazad, zato što je to istinita rečenica, jer Temza zaista prolazi kroz London. Pa ona glasi, John says that the Thames flows through London. And the last rule, the third one, if the sentence starts with a reporting verb in the past, then there is often back shift of tenses in the indirect sentences. Ovde, deco, imamo pomeranje vremena unazad zato što ako rečenica počne izjavnim glagolom u prošlosti, dolazi do pomeranja vremena, a o tome ćete učiti na nekom od narednih časova i zbog toga vam nisam navela primjer. Remembering the rules from the previous slide, we have to learn that the reporting verbs that we use for reporting statements are say, tell, inform, suggest, advise, etc. Znači, deco, sa prethodnog slajda mogli smo da upamtimo pravila
koja smo zajedno prošli, a sada da to sumiramo. Znači da prilikom prebacivanja rečenica iz direktnog u indirektni potrebni su nam izjavni glagoli u sadašnjem vremenu, a to su say, tell, inform, suggest, advise i tako dalje. Šta nam je još potrebno? Potrebno nam je that. It serves as a linker between the introducing verb and the reported statement. Iz prethodnih primjera vidjeli smo da nam je potreban veznik that koji služi kao veza između izjavnog glagola i same izjavne rečenice koju prebacujemo u indirektni govor. I what else? When transforming the sentences, certain words change. Kada prebacujemo rečenicu iz direktnog u indirektni, dolazi do promjena i izvesnih reči. To su najčešće, deco, lične zamjenice, prisvojni pridevi i ovdje ih imamo navedene, pa I prelazi u he ili she, you u I ili we, your into, znači prelazi u my ili our, prisvojni pridev my into his or her, me into him or her, our into their. When we have summed this up, now we can do together several exercises. So there are examples like the first one. Tom says, I have never been abroad. I sada, deco, kada ovu rečenicu treba da prebacimo u indirektni, pamteći sve ono što smo malo pre govorili, kako treba da nam glasi ta rečenica. Šta ćemo upotrebiti? Prvo izjavni glagol. Says, jer je Tom u trećem licu jednine. Onda nam je potreban veznik that i vreme iz direktne rečenice ostaje nepromenjeno u indirektnom. Pa ova rečenica glasi Tom says that he has never been abroad. Example number 2. Mom tells me you have a lot of homework for tomorrow. In the indirect speech, this sentence is Mom tells me that I have a lot of homework for tomorrow. And the last one, they advise you should follow the doctor's instructions to stop the coronavirus. They advise us that we should follow the doctor's instructions to stop the coronavirus. I ovdje vidimo da smo se pridržavali svih pravila i glagol nam je bio u prezentu i lične zamjenice smo prebacili u odgovarajući oblik i koristili smo veznik that. Now we can move on to questions in the indirect speech. As you can see, in the indirect speech there is no inversion, there is no question anymore, so the sentence becomes a statement. Šta smo ovdje rekli, deco? U indirektnom govoru nema inverzije, znači da pitanje više ne postoji kao pitanje i da rečenica postaje izjavna. Znači, what do we need? Reporting verbs here are ask, wonder, inquire, want to know, etc. Za razliku od izjavnih rečenica gdje su izjavni glagoli bili say, tell and so on, ovdje, deco, imamo kakve glagole? Ask, wonder, inquire, want to know. Razlikuju se i moramo voditi računa da ih ne mešamo. Now you know that in English language we have two types of questions. The first one is WH question and the second one is yes-no question. We are going to deal with WH questions first. Znači, deco, znamo da u engleskom jeziku postoje dve vrste upitnih rečenica, to su takozvane WH questions, pitanja koje počinju slovima W and H, W i H, a drugu vrstu čine yes-no questions ili auxiliary questions, a njih ćemo raditi nakon ovih upitnih rečenica. In these types of questions, WH question word
serves as a linker between the introducing verb and the reported question. Znači, ovde, prilikom prebacivanja rečenica, upitnih rečenica iz direktnog u indirektni govor, nema veznika kao što je to bilo kod izjavnih rečenica, već je sama upitna reč veza između izjavnog glagola i izjavnog pitanja. Pa je forma koju trebamo imati u našim glavama WH question plus subject plus verb. When we have to show this into the example, that would look like this. For example, what are you doing? She asks. Znači ovde, deco, ako imamo pitanje, what are you doing? I sada treba da ga transformišemo u indirektni govor, naš zadatak je da iza izjavnog glagola upotrebimo onu upitnu reč kojim smo počeli pitanje, a da onda upitne reči ide subjekat sa istim glagolskim vremenom kao što je u direktnoj rečenici. Pa je naša indirektna rečenica sledeća: She asks what I am doing. The second question, Maria wants to know, where does Sally live? Opet, pratimo izjavni glagol want to know, iza izjavnog glagola odmah ide upitna reč kao iz direktne rečenice, odnosno direktnog pitanja, a iza njega ide subjekat, kao što smo naveli u samoj definiciji na početku ovog slajda. Znači, the indirect sentence would be Maria wants to know where Sally lives. Okay? Now we have second type of questions. As I said, those are yes-no questions or auxiliary questions. They start with modals or auxiliary verbs. We know that auxiliary verbs are to be, to have, and to do. And we know that modals can be should, could, may, might, and so on. Drugu vrstu čine da, ne pitanja, koje obično počinju ili modalnim glagolima ili pomoćnim glagolima. Vi ovo znate, naravno, o kojim se glagolima radi. I ovde, za razliku od prethodnog tipa upitnih rečenica, gde nam je veza između izjavnog glagola i izjavnog pitanja bila upitna reč, da li je to what, when, where, why, ovde je veza između izjavnog glagola i upitne rečenice koje transformišemo veznik if ili whether. Znači, if or whether serve as a linker between the introducing verb and the reported question. And the formula that we should have in mind is if or whether, then subject, then the verb. Znači, formula koju treba da pamtimo je if ili whether iza izjavnog glagola, iza njega ide subjekat, a onda glavni glagol, ponavljam opet, u istom glagolskom vremenu kao i glagol u direktnoj rečenici. Pa da se pozabavimo primerima. Do you have a lot of homework for tomorrow? My dad asks. Da primenimo sada izjavni glagol ask, my dad asks, veznik if, iza toga subjekat I, iza subjekta have i ostalo je kao i u direktnoj rečenici. Pa nam konačno ona glasi my dad asks if I have a lot of homework for tomorrow. The next one, Sarah wants to know, have you ever eaten sushi? Sarah wants to know if or whether I have ever eaten sushi. The last one, Tom asks, could I use your phone, please? Ovde smo upotrebili modalni glagol could. On ostaje kao takav, jel da? I naša indirektna rečenica glasi Tom asks if he could use my phone.
I ovdje također primećujemo, kao i kod izjavnih rečenica, kao i kod WH questions, da također dolazi do promjena izvesnih reči, prisvojenih prideva i ličnih zamjenica prilikom prebacivanja rečenica iz direktnog u indirektni govor. Now, let's do some practice together. Let's see sentence number 1. I'm going to move to a new flat next month, Paul says. You should keep in mind that this is a statement. And what we needed in the statement? We needed reporting verbs, say, tell, inform. Then we need linker that. And the sentence remains in the same tense as in the direct sentence. Da bismo ovu rečenicu dobro uradili, moramo prvo da se podsjetimo da je ovo izjavna rečenica. Zatim, da nam je kod izjavne rečenice potreban glagol say, tell, inform i tako dalje. Nakon toga potrebno nam je veznik that, a onda rečenica prati isto glagolsko vreme kao i rečenica u direktnom govoru. Pa da vidimo kako ona glasi u indirektnom govoru. Paul says that he is going to move to a new flat next month. Siguran sam da biste i vi ovako uradili, jer je zaista lako. Sentence number 2. Peter tells us Sally saw Tom in the park last night. Da vidimo šta nam je Petar to rekao, da prebacimo. Peter tells us that Sally saw Tom in the park last night. The third one. I have taught English for 22 years, the teacher informs us. The teacher informs us that she has taught English for 22 years. Vidimo da su ove rečenice bile u izjavne rečenice i da deco prilikom prebacivanja u indirektni govor sve tri su koristile veznik that, ponovit ću još jednom. Izjavni glagoli su bili i say, i tell, inform, i da su glagolska vremena i svake, ako bolje pogledate, ostala u istom obliku i kod indirektnog govora. Ajde da vidimo sada neku upitnu rečenicu. Why have you done it? John asks me. It's WH question, so we should keep in mind that we need why after the reporting verb, and that after why we need the subject and the tense remains the same. Znači, moramo voditi računa o kojoj vrsti pitanja se radi. Ovo je WH pitanje, pa samim tim počinjemo nakon izjavnog glagola istim pitanjem why, ali šta nam je bitno? Da iza why ide subjekat, a onda isto vreme kao i u direktnoj rečenici. I evo, John asks me why I have done it. Okay, the next one. He wonders, where are you going? So it's also the WH question, and it is, he wonders where I'm going. Okay. Will you do me a favor? Emma asks. So this is not a WH question. This is yes-no question. Here we don't need WH question. We need a linker if or whether. Ovdje znači moramo paziti jer se ne radi o WH pitanju, već yes-no obliku i da nam ovdje treba veznik if ili whether. Iza njega opet subjekat, a nakon toga glagolsko vreme se ne menja, ostaje isto kao i u direktnoj rečenici. As you can see, it's like this. Emma asks if I will do her a favor. And the last one, Mia asks
Can I have some coffee, please? Mia asks if she can have some coffee. Jel vidite, deco? Izjavni glagol ask, iza njega if, iza njega subjekat, iza njega modalni glagol can. Znači, formula je izuzetno laka i sigurna sam da ste ovo dobro shvatili. The second written work is planned for the next lesson, so we have to do the preparation in order to do it the best way we can. Therefore, I have prepared for you a short text to check your reading comprehension. You should read it carefully and then try to do the following exercises. Dakle, deco, drugi pismeni zadatak je planiran za naredni čas, pa se mi moramo pripremiti, odnosno uraditi pripremu kako bismo se što bolje pripremili za rad. Zbog toga sam vam spremila kratak test kako bih proverila vaše razumevanje pročitanog teksta. Trebalo bi da pažljivo pročitate tekst pred vama, a da onda pokušate da uradite sljedeća vežbanja. These are the exercises prepared for reading after reading the text, and you have to answer the questions. Are the sentences true or false? And then read the sentence and give the answer. Ovo je zaista laka vežba gde nakon pročitanog teksta koji ćete imati priliku za neki minut da pogledate, da kažete da li su i rečenice od 1 do 4 tačne ili pogrešne. To ćete napisati na crtici pored samih rečenica. Exercise number 2, you have to answer the question. Treba da odgovorite na pitanja, koje su naravno opet vezana za tekst, i imate samo 3 pitanja, nije puno, sigurna sam da ćete znati da pronađete adekvatne odgovore na njih. And the last exercise, the exercise number 3, you have to report the underlined sentences from the text. Znači, to je ono što smo posljednje radili, a to je da napišete izjavne rečenice na podvučene rečenice iz teksta. Znači, one rečenice koje su podvučene u tekstu, a vidjet ćete ih, vaš zadatak je da ih iz direktnog prebacite u indirektni govor. Here's the text, and you have 4-5 minutes to read it carefully, and then answer the questions and exercises that are following the text.
Okay, I think that so far you had enough time to read the text carefully and that you could understand everything needed. Mislim da je dovoljno vremena za čitanje teksta i da ste mogli da razumete sve što vam je potrebno za rad vežbi. Okay, let's go through them together. Are the sentences true or false? Da pogledamo zajedno kako biste uradili ove rečenice. Research shows that it's normal for teenagers to get up late. So, what do you think? It's true. It's true. The text says exactly that. Znači, tekst upravo kaže da je tako i da je uobičajeno da tinejdžeri ustaju kasno. Second one, most teenagers find it difficult to get in time for school. And again, it's true. Most teenagers find it difficult to get in time for school. To verovatno iz svog iskustva znate da većini tinejdžera je teško da stignu u školu na vreme. The next one, research shows that teenagers' brains work better in the morning. Now, this one is false. It is said that their brains work better in the afternoon. And the last one, many teachers think that better alternative is taking a nap in the afternoon. It's again false. From the text you can see that many teachers think that better alternative is going to bed early, not taking a nap. Znači, većina nastavnika misli da je bolja alternativa odlazak na spavanje ranije, a ne odremati malo popodne. Exercise number 2. Answer the questions. What does the recent research show? And what is it? It shows that teenagers need lots of sleep so their brains can work better in the afternoon. The next one. What are students deprived of? Students are deprived of the sleep they need. Čega su učenici uskraćeni? Uskraćeni su sna koji im je potreban. To smo vidjeli u tekstu. And the third question, what is Taylor Smith's point of view on this topic? She thinks that the majority of students would look forward to sleeping longer in the morning because it's hard for them to get up early. I believe that these exercises dealing with understanding the text are really easy and that you could answer to all of them correctly. I nadam se, deco, da ste mogli dobro da razumete tekst i da ste ovako odradili i prvu i drugu vežbu i da bi vam odgovori na ova pitanja bili tačni. And exercise number 3 is a grammatical exercise, so you had to report the underlined sentences from the text. As you can remember, the first one was, do your parents ever say these things? So this was the question, and it should look like this. He asks if our parents ever say these things. The next one was, we are depriving them of the sleep they need. So you should report it into, he thinks that they are depriving them of the sleep they need. And the last one or two people like to get to school early, but most of us would be up for going in later. And it is like this. Taylor says that 1 or 2 people like to get to school early, but that most of them would be up for going in later. Ovako, deco, imali ste 3 rečenice, od toga je prva bila upitna, a druga i treća su bile izjavne i nadam se da ste umeli da se snađete oko toga kako ih prebaciti iz direktnog u indirektni govor,
koristeći adekvatne veznike i imali ste olakšanje jer ne dolazi do pomeranja vremena unazad zbog izjavnih glagola koji su u sadašnjem vremenu. And for your homework, practice similar exercises in your activity books and prepare yourselves for the second written work. Dear students, that would be all for today, and I hope that this topic wasn't too difficult for you. Goodbye to you all and stay well and healthy. Goodbye. Draga deco, to bi bilo sve za današnji čas i nadam se da tema nije bila previše teška. Doviđenja i ostanite dobro i zdravo. Vidimo se. Prijatno.